Hello everyone, this is Esther and John and I'm live here from Teachers Academy, Mavelikara. Now I'm here with a new content for you. We have advanced idioms for IELTS speaking and this is your part 1. Now in this session, I'll be talking about some idioms that you could use during your IELTS speaking session. And these can also be used in your writing if you feel the necessity. Alright, so we're going to begin. So we are going to talk about the kind of idioms that can be used to describe trends. Right. അപ്പോൾ ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്മളിപ്പം പറയണത് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വി കുഡ് യൂസ് ദീസ് വേർഡ്സ്. Now the first one is on the rise, which also means increasing. അതിപ്പോൾ for example, the number of people using public transport is on the rise. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓൺ ദ റൈസ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ക്യൂ കാർഡ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജനറലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഓൺ ദ റൈസ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. എസ്പെഷ്യലി എസ്സേസിലും ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് ബിൻ ഇൻക്രീസിങ്. Alright, then the next is in decline. In decline എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡിക്രീസ്. ആ വേർഡിൽ തന്നെ എൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡിക്ലൈൻ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻ ഡിക്ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. For example, the use of fossil fuels is in decline due to environmental concerns. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം is in decline means അതിൻ്റെ യൂസേജ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡ്യൂ ടു എൻവയൺമെൻറ്റൽ കൺസേൺസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആകുന്ന അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആകുന്നതുകൊണ്ട് the use of fossil fuels is decreasing. അപ്പോൾ ഈ ഓൺ ദ റൈസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻ ഡിക്ലൈൻ പറയാം. പിന്നെ ഓൺ ദ റൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് പറയാൻ വേണ്ടി ഇൻ ഡിക്ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്യാം, സ്പീക്കിങ്ങിലും നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഹോം ടൗൺ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവിടുത്തെ ഇപ്പം ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക് ടു ഡു ദെയർ ഓർ വാട്ട് ആർ സം തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഡിഡ് ഇൻ യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ യു കുഡ് യൂസ് ദീസ് വേർഡ്സ് ടു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡിക്ലൈൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ യു കുഡ് യൂസ് ദാറ്റ് ദീസ് വേർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ഡു ഇൻ മൈ പ്ലേസ് ബട്ട് ദെൻ നൗ ദേ ആർ ഇൻ ഡിക്ലൈൻ. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ബേസിക്കലി. റൈറ്റ്, നൗ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിലോട്ട് പോവാണ്. The first is at an all-time high. At an all-time high എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ. ബേസിക്കലി ആ മീനിങ് അതിൽ തന്നെയുണ്ട്. അറ്റ് an all-time high എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ. ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു റേഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ആയെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആവാം, സ്കോർ ആവാം, എന്തുമാകാം, അതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അറ്റ് ആൻ ഓൾ ടൈം ഹൈ. ദ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് the demand for renewable energy is at an all-time high. അപ്പം the demand for renewable energy എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്കിപ്പോൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോൺ എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീസോഴ്സസ് ഇല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോളാർ എനർജി, വിൻഡ് എനർജി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടൈംസിൽ ദ റിന്യൂവബിൾ എനർജിക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് ഇസ് ആൻ ഓൾ ടൈം ഹൈ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓൾ റൈറ്റ്, അപ്പോഴാണ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ ടൈം ഹൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പണ്ട് അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഇല്ലായിരുന്നു, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹിറ്റ് an all-time high. നമുക്ക് അങ്ങനെ പല വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊലൊക്കേഷൻസ് യു കുഡ് യൂസ് വട്ട് എവർ യു വാണ്ട്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഇഡിയം. ഓൾ റൈറ്റ്, റൈറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടെൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ടെൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഡിക്രീസിങ് ഗ്രാജുവലി. ഇപ്പോൾ ഈ ടെൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് വരുന്ന എല്ലായിടത്തും നമ്മളുടെ മീനിങ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് എ ബിറ്റ് ലെസ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു വേർഡ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഡിക്രീസിങ് ഗ്രാജുവലി അതിൽ തന്നെയുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? പതുക്കെ ഡിക്രീസ് ആവുന്നു അല്ലേ, സഡൻ ഡിക്രീസ് അല്ല, അതിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ഇസ് ടെൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ അല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് റേഡിയോസ്, വി ഹാവ് ടെലിവിഷൻസ്, വി ഹാവ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, വി ഹാവ് മാഗസീൻസ്. നൗ ദ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മീഡിയ ഈസ് ടെൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ടെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് താഴോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറയുകയല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഗ്രാജുവലി. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടെൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോപ്പുലാരിറ്റി എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ പ്രിഫറൻസ്, ആൾക്കാർക്ക് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയയോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്? ടെൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് ഇഡിയം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്,
Now the next is show a marked increase. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഷോ എ മാർക്ഡ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി. സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് നല്ലതായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്ത് പറയാം? ഷോ മാർക്ഡ് ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഷോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഓരോ ഇഡിയമിലും ഒരു വേർബ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടെൻസ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഷോഡ് എ മാർക്ക് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ടെൻസ് അനുസരിച്ച് അതിനെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പറയാം. റൈറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അത് തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിലോട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഹാസ് ഷോൺ എ മാർക്ഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ്. എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഹാസ് ഷോൺ എ മാർക്ഡ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലേ? നമ്മൾക്കിപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് പോപ്പുലർ ദീസ് ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ക്യൂ കാർഡിൽ യു കൻ എക്സ്പെക്ട് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. All right, and then they could ask you about the trends that are there in your country. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൺട്രിയിലൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാർസ് ആർ ഓൾ ദ ഹൈപ്പ് റൈറ്റ് നൗ, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഐ മീൻ. സോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസിനുള്ള നമ്പർ ഹാസ് ഷോൺ. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? കൂടുതലും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ നമ്പർ ഹാസ് ഷോൺ എ മാർക്ഡ് ഇൻക്രീസ്. അതെയല്ലേ? മാർക്ഡ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി, വളരെ നോട്ടിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ 5 ഇഡിയംസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ്സിനെ ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്രീസ് പറയാം, സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് പറയാം, ഡിക്രീസ് പറയാം, ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസും പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇഡിയംസിലോട്ട് പോവാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ കാറ്റഗറി ഈസ് കമ്പയറിങ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ മറ്റതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഷോ ദ കോൺട്രാസ്റ്റ്. വൈ ഡു വി ഷോ ദ കോൺട്രാസ്റ്റ്? ടു ഷോ ഓർ ടു ഡിപിക്ട് ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയറിങ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലൈവിലുള്ള കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കമ്പയറിങ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ്. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻ സ്റ്റാർക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ്. ഇൻ സ്റ്റാർക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഷോയിങ് എ സ്ട്രോങ് ഡിഫറൻസ്. ഇഫ് ദ two things are extremely different or the difference is pronounced, we could use words like in stark contrast. For example, the city's modern architecture stands in stark contrast with its historic landmarks. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? even though the city has historic landmarks, പണ്ട് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ട്രഡീഷണലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലാൻഡ്മാർക്സ് ഉണ്ട്. ദർ മൈറ്റ് ബി സം, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ടെമ്പിൾസ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ചർ. അപ്പം വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഹാസ് ഹിസ്റ്റോറിക് ലാൻഡ്മാർക്സ്, whereas there is also a part of city that shows modern architecture. അപ്പോൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്മാർക്സും മോഡേൺ ക്രിയേഷൻ്റെ എന്തുണ്ട്? സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റാർക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ്. സ്റ്റാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വെരി നോട്ടിസബിൾ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഡിഫറൻസ്. The city's modern architecture stands in stark contrast to its historic landmarks. Right? That is like two sides of the same coin. Right? That is all when it comes to stark contrast. The next idiom is by comparison. Now ഇതെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി പോപ്പുലർ. യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്നതിൽ നിന്ന് ബെറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മോശമാണെന്ന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ റിലേറ്റീവ് സബ്ജക്ട്, that is when we use by comparison. All right, now the example is the new policy is more effective by comparison to the previous one. Now there is a subject. The subject is the new policy. With respect to the previous one, it is better. Apol in such situations, we use by comparison to talk about the difference between the first and the last. Normally avada angana oru situation onengil adine vechu nokki kayinal, if that is our standard, how different is the present situation, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത്? ബൈ കമ്പാരിസൺ. ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മൾ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പയറിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. ഓൺ പാർ വിത്ത്. ഓൺ പാർ, ദിസ് ഇസ് എ ഗോൾഫ് ടേം. അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഓൺ പാർ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈക്വൽ ടു. ഈക്വൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ? ഒന്നിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ മറ്റേതും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഓൺ പാർ വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the new smartphones features are on par with the latest model. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇപ്പോൾ പുതിയ വന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൺ പാർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ടു ദ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതേർ ഇൻ ദ ന്യൂ smartphone as well. That is what it says. All right, now next എന്താണ്? in league with. ഇതൊക്കെ സ്പോർട്സ് മെറ്റഫേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്.
In league with എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അസോസിയേറ്റഡ് ഓർ കണക്റ്റഡ്, അതിൻ്റെ സെയിം അതിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലെ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മീനിങ്സ് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we can use in league with. For example, the company is in league with several environmental organizations എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? The company is connected, അല്ലെങ്കിൽ the company is associated with several environmental organizations എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? For example, let's say there is a company, pala companies have this environmental commitment, so they want to make sure that what they do is eco-friendly, right? Appo anganekkulla situations la they might be associated with another company or maybe another organization which focuses on environment friendliness. Appo kind of situations in namalku endu parayam in league with. It can also be used to talk about similar companies. Let's say smartphone companies ആണെങ്കിൽ there are competitors, right? They all work at the same market. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഇൻ ലീഗ് പറയാം. അസോസിയേറ്റഡ് എന്നോ കണക്റ്റഡ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഓൾറൈറ്റ്. പിന്നെ ബിഗ് ലീഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂസേജും കൂടെ ഉണ്ട്. അഗൈൻ ദാറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ബിഗ് വൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ബെറ്റർ പ്ലെയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോംസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് വെർ ലീഗ് കംസ് ഫ്രം. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? പേസ് വിത്ത് എന്ന് വെച്ച് എന്താണ്? കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഓർ മാച്ച്. നമ്മളിപ്പം ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പേസ് വിത്ത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി ഈസ് പേസിങ് വിത്ത് ദ ടീംസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈവൻ ദോ ദാറ്റ്സ് എ ന്യൂ എംപ്ലോയി, പുതിയൊരു ജോലിയിൽ വന്ന ആളാണെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ആളാണെങ്കിലും ഇസ് പേസിങ് വിത്ത് ടീംസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടീമിൻ്റെ അതേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവൽ, അതേ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി. ഓൾറൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ പേസ് വിത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേസ് വിത്തിന് നമ്മൾക്ക് പേസിങ് വിത്ത് ആക്കാം, പേസ്ഡ് വിത്ത്, അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ടെൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേർബിൻ്റെ ഫോമിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കീ തിങ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇഡിയംസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി. നൗ ദർ ആർ സം ഇഡിയംസ് ഹു ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ദെയർ ഫോംസ്, ബട്ട് നോർമലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദ വേർബ്സ് ക്യാൻ ബി റീസ്ട്രക്ചർഡ് according to the tense, according to the meaning that you're trying to convey, according to the subject verb agreement. So these are some things that comes along with it. Now, idioms use is a sign of advanced and better English. That does not mean that you have to speak it out like mug it up and speak it out. That sounds unnatural. But natural conversations, like if you try to keep it in the right context and just the meaning is clear, this is the best idea. Apple using idioms can help you get better scores, as most of the time for example idioms in the വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്നറിയോ? The meaning is figurative. It's not literal. ഓൾറൈറ്റ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പല വേർഡ്സിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബട്ട് നമ്മളൊരു മെറ്റഫോറിക്കലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫിഗറേറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ദ ഫാക്ട് ദറ്റ് യു നോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈൻ ദറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇഡിയംസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. So we started with the first category, which was to describe trends. Now we talked about on the rise. It means it shows something that is increasing. Basically, that is all there is. On the rise. The next is in decline. It goes the other way, where it shows the decrease. If you want to say that the preference has been decreasing, if people are not preferring it much, you could use the word in decline. And the next is at an all-time high. Basically it means that it has reached its extreme value. It has hit its peak value. That is why you could use at an all-time high. It means extremely high. The next is tending downwards. What does it mean? It means that whatever it is decreasing gradually. So you have to make sure that when you use tend എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ the intensity or the gravity of the keyword decreases. ഓൾറൈറ്റ്. ഇപ്പം ഒറ്റയായിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ്. സോ ടെൻഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എസ്സേസോ സ്പീക്കിങ്ങോ അങ്ങനത്തെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ലെസൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്രമാറ്റിസിറ്റി അവിടുത്തെ കുറയ്ക്കാനോ എങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ടെൻഡ്. Okay, the next is show marked increase. Marked increase എന്താണ്? Shows a marked increase. That means the pronounced increase. The increase is significant. In such situations, you could use show a marked increase. Now, these were the 5 idioms that you could use when you want to talk about a trend. Now, the next group of the next category is on comparing and contrasting. Now, what happens here? You're going to compare. You're going to show the contrast, and that is where you can use the following idioms. And there, we started with the first one, which is in stark contrast. What does it mean? That is, it shows a strong difference. The difference is pronounced, it's noticeable, it's considerable. That is where stark contrast can be used. Now, by comparison, when you're trying to show how something is better or not as much, when compared to another thing. When there are two entities and you're trying to compare their performance or the way they did or the way they worked or whatever it is,
That is why you use comparison. By comparison, you have to make sure, you have to pay attention to the fact that a standard mention cheyyanam. Right, with respect to this is the situation. അങ്ങനെയുള്ള രീതി. Right, the last, and then we finish it off with on par with. As I said, it means equal to. And then we have in league with, that means associated or connected. When there are two things that are similar or go together or just work together, you could use in league with. And then the last is pace with. Basically, it means to keep up with or match. When one thing is trying to keep up with the levels of the other, you could use the word pace with. So that is all for today. We talked about 10 idioms, and I want you to practice these. Try to use these in your regular everyday conversations, and that can help you understand the meaning. That can also help you to come to these naturally. You could be talking something and the words would directly just come in. So that happens if you practice well. And that is all for today. And I have a part 2 on this, and I'll see you next week. Bye.